بسم الله الرحمن الرحيم. هذه lecture 2 في لمادة Nanochemistry 1. رح نبدي ال Nanomaterials Classification، تصنيف ال Nanomaterials. طبعا التصنيف رح يكون يا اما based on dimensions or based on shapes or based on composition. There are different ways to classify nanomaterials. For example, based on dimensions. In principle, crystal particles are known to have 3 dimensions in space, namely as X, Y, and Z. Based on dimension methods, nanomaterials are used to have orders start from 0 to 3, and these orders depends on how many nanoscale dimensions of X, Y, and Z may exist in the particle. فإذا based on dimensions احنا نعرف ان الكريستال هي تكون لها 3 dimensions اللي هي بالX, Y, and Z. based on dimensions معناتها في كم بعد ممكن تكون الأبعاد النانوية أو الغير نانوية، فعلى هذا الأساس رح يصير التصنيف. For example، طبعا تاخذ orders from 0 to 3 depends on how many nanoscale or not nanoscale, for example micro and bigger scale in the direction. For example 0D معناتها كلها بالنانوسكيل، معناتها ماكو أكثر من النانوسكيل. ف 0D or 0 dimensions nanomaterials طبعا تكتب هذا الشكل، يا أما 0D or in words 0 dimensions nanomaterials. These are materials with all 3 dimensions are at the nanoscale level, i.e. يعني بعبارة أخرى there is no micro dimensions in the X, Y, and Z directions. إذا من يكون بالمايكرو dimension and bigger رح يطلع لنا هنا النمبر ويا الدي. فمن تكون 0 dimension معناتها كلها بالنانو سكيل، من تكون 1 dimension معناتها واحد منهم بالمايكرون and bigger، من تكون 2Ds بالمايكرون and so on. Examples of 0D materials are gold nanoparticles, quantum dots of zinc oxide, and quantum dots of PBS. In terms of quantum confinement، إذا يعني ناخذها بنظر الاعتبار، إذا ناخذ الكوانتم confinement هنا القيود الكمية اللي ممكن تتأثر بها البارتيكلز في الزيرو دي، 0 crystals exhibit 3 quantum confinements because the effect of quantum confinements appears only with the nanoscale dimensions, and hence 0D nanocrystals would have to have 3 quantum confinements in 3 directions. فإذا الquantum confinement تظهر ويا nanoscale level. فإذا مثلا for example 0D معناته كلها بالnanoscale nanoscale level or nanoscale dimension معناته 3 quantum confinement. obviously معناته إذا 1D معناته راح يكون عندنا بس 1D بالمايكرون، معناتها عندنا 2 dimension بالنانو، فتكون 2 quantum confinement and so on. Once again قلنا ال quantum because effects of quantum confinement appears only with the nanoscale dimensions. في number 2 هي ال 1D again تكتب بهذا الشكل 1D or in words 1 dimension nanomaterials. These are materials with only 1 dimension at the microscale level, and hence the other dimension are at the nanoscale level. في اعتيادي لما تكون مثلا لما تكون 1 dimension يعني ال other 2 بالنانوسكيل level، معناتها رح نتوقع انه الكوانتم confinement رح يكون فقط in 2 directions، لان هي بقت لنا 2 nanoscale level. Examples for materials are carbon nanotubes, nickel wire, and Fe nanorods.
obviously تصير مثل tubes or roads. فلذلك يعني بهاي الاتجاهات واحد من الاتجاهات هو يكون بالمايكرون. In terms of quantum confinement, and for the same reason in one dimension nanocrystal exhibit quantum confinements into two directions. مثل ما نشوف هاي ال quantum confinement وهاي الشكل مال الشكل اللي يكون ب one direction يكون بالمايكرون. 2D or two dimension nanomaterials obviously معناتها اثنين راح يكونون بالمايكرون وواحد راح يكون بالنانو سكيل. فobviously ال quantum confinement راح يكون فقط واحد. فال 2D طبعا تنكتب بهالشكل 2D شلون هسه هاي بال 1D 1D 0D 1D 2D or two dimension nanomaterials. These are materials with two dimensions at the microscale level, and his only one dimension is at the nanoscale level. Examples of 2D materials are gold nanofilms and silver nanofilms. الفيلمز يكونون بالtwo directions بالX والY for example. بالX والY يكونون بالمايكرون بس الثيكنس مالته يكون بالنانوسكيل فلذلك هو still بعده هو nanomaterials. Examples of two dimension materials are gold and gold nanofilms and silver nanofilms. In terms of quantum confinement, and for the same reason in one above, 2D nanocrystals exhibit quantum confinements in one direction only. See هذا الفيجر فمثل ما نشوف هنا إنه هذا الفورم. 3D or three dimension nanomaterials obviously 3D معناتها ثلاث اتجاهات هي بالمايكروسكيل. 3D or three dimension nanomaterials, these are materials with three dimension at the microscale level and his no dimensional are at the nanoscale level. The question is, why it is called nanomaterials then? إذا هي كلها 3 dimension بالمايكروسكيل ليش هي تعتبر من ضمن النانوماتيريالز؟ حتى نعرف إنه ليش هي تسمى أو تصنف ضمن ال 3D nanomaterials بالرغم من إنه هي ما بيها any nanometer length scale. ناخذ هاي examples. Examples of 3D materials are composites and clusters. These are polymers with composites and clusters. These are polymers with nanoparticles. For example, polystyrene with nano MgO. In terms of quantum confinement, 3D nanocrystals exhibit no quantum confinement in any direction. فإذا السبب إنه تعتبر هي ضمن النانو ماتيريالز لأنه تحتوي على النانو ماتيريالز. For example هذا البوليمر اللي هو البوليستيرين ومشوب والام جي او. طبعا هنا راح تتحسن صفات البوليمرز أو تتغير أصلا. فلذلك هو يعتبر من ضمن النانو ماتيريالز. يعني البوليمر البوليستيرين لما يكون مطعم ويا الام جي او فور اكزامبل راح يعتبر يصنف ضمن النانو ماتيريالز بس لو وحده ما يصنف ضمن النانو ماتيريالز. فلذلك طالما هنا الام جي او فور اكزامبل مشوبه او مطعمه او within هاي البوليمر فلذلك البوليمر كله ككل ما بي confinement. فلذلك هو 3 dimension with zero quantum confinement. In terms of quantum confinement, 3D nanocrystals exhibit no quantum confinement in any directions. البيسمنت الآخر أو الطريقة الأخرى للتصنيف هي based on shapes. فحسب الشكل. Nanomaterials usually take different shapes such as spherical, cubical, tubes, wires, rods, and films. Therefore, they could be named by shapes by their shapes, as following. For example, nanoparticles or nanospheres, such as quantum dots of zinc oxide, PBS, and nanogold, بيكون بهالشكل هذا. طبعا هاي تشابه ال 0D لما تصنف على أساس الدايمنشن. nanotubes or nanowires or nanorods. طبعا obviously فرق ما بين النانورودز and nanotubes هي التيوبز يكون مجوف
roads يكون غير مجوف، والوايرز هي وايرز such as carbon nanotubes of tungsten and nickel wire. طبعا هاي تعادل ال 1D. number 3 nanoscale thin films or ultra thin films such as nanofilms of gold and silver and gold AG and AU. فتكون طبعا هنا for example الفيلمز obviously هنا ما يبين لأن هو ultra thin film، يعني السمك مالته يكون نانوي. once again هاي طبعا كانت تعادل 2D لما يكون البيسمنت هو dimensions. nanocomposites هاي ال 3D بالdimension based on dimension. nanocomposites are material comprised of many nanoscale inclusions such as nanoparticles. نفس الشيء the same idea، يعني إنه تكون مثلا هنا البوليمر ومشوبة ويا النانو بارتيكلز، فهاي تعادل ل 3D لما يكون البيسمنت بالدايمنشن. هنا هذا هو summary plot for classification above اللي هو تكون يعني هذا في ملخص للclassification above اللي هو based on dimension or based on shapes. فيما مثل ما قلنا quantum dots 0D 1D 2D or 3D. فإذا بالshapes تكون dots and quantum dots roads or wires or tubes, films and now for example nanocomposites. الطريقة الأخرى للتصنيف هي based on compositions، يعني إنه من شنو تتكون. Non-materials could be classified according to their mental composition. For example carbon-based materials obviously من تكون مثلا هنا carbon-based materials معناتها هي تتكون من carbon. For example هنا metal-based materials معناتها تتكون من metal. carbon-based materials such as hollow spheres and ellipses like fluorine, spherical and ellipsoidal like carbon dot sheets like graphene, in addition to tubes like carbon nanotubes. هاي images أو schematics مال carbon-based materials. For example معنى الفلورين هاي يكون مثل السفيريكال هنا هول سفيريكال يكون مجوف. الفلورين كاربون نانوتيوبز جرافين هنا يكون مثل الشيت. هنا الكربون دوت والدايموند. number 2 metal based materials obviously معناتها تتكون من metals such as quantum dots, gold nanoparticles, silver nanoparticles and metal oxide like titanium dioxide. وهاي الأمثلة عليها. هنا for example هاي image for silver nanoparticles. هاي الباودر، ها طبعا هاي image مالتها بس هذا الباودر بهالشكل، يعني image يشو إنه هي particles بس الباودر هنا يعني نشوفه هو باودر اعتيادي، بس إذا ناخذ له image نشوفها بالنانو بهالشكل، يعني نشوفها إنه يكون بالنانو dimensions. AL2O3 nanoparticles, stainless steel nanopowders. نشوفها إنه هي كلها راح تكون هنا بشكل powders، بس من نشوف ال SEM images مالتها نشوفها بالنانو scale. Number 3 dendrimers. These are polymers sized in nanoscale and build up from branched units. For example polyamidoamine or PMMA for short. Dendrimers هاي هي polymers تتكون من for example الكور units، بعدين من الكور تبدي بالبرانشينج dendrons اللي هي البرانشد، وبعدين هاي الفانكشنال جروبس هنا. طبعا هي كل ما تكبر هاي البرانشينج نشوف مثل ما نشوف يعني احنا البرانش الواحد هنا من هاي الكور دا يتفرع بهالشكل، كل فرع منها بعدين دا يرتبط and so on إلى أن تكبر تكون بشكل مثل ما نشوف هاي الدوائر هي أجيال generation 1 مثل ما موضح هنا G1 G2 G3 and G4 up to G10. طبعا كل ما يعني كل ما يكبر إلى حد G10 السايز مالتها كل ما تكون حركتها أكيد أقل، وكل ما يصغر at the same time. إذا كان مثلا G1 أو G2 الفانكشنال جروبس بالسيرفس راح تكون أقل. يعني ال typical stuff إنه يكون بال G4 to G6 أو G7. هي إذن هي نوع من البوليمرز، بس البوليمرز هذا يكون مثل ما نشوف بشكل تشجرات.
فمو بشكل سلاسل مثل البوليمرز الاعتيادية، والسايز مالته يكون ضمن النانومتر لينث سكيل، فلذلك هو يعتبر، لذلك الدندرمرز تعتبر من ضمن النانو ماتيريالز. نمبر 4 النانو كومبوسايتس. مثل ما قلنا النانو كومبوسايتس هي عبارة عن بوليمرز مشوبة أو ممزوجة وياها النانو بارتيكلز. These are materials with nanoscale structures that improve the microscopic properties of products. فإذا الغاية منها هي لتحسين الصفات لهذه products. Composites means it's combine nanoparticles with other nanoparticles or with larger bulk type of materials. فإذا هذا هو التعريف الcomposites، هي مزج nanoparticles مع other nanoparticles or with larger bulk materials. Example, polystyrene with nano-MgO. Examples of nanocomposites are clay, polymer, carbon, or a combination of these materials with nanoparticles including building blocks. هذا السكيماتيك for example يوضح هاي البوليمر nanocomposites. For example هاي عندنا البوليمر واللايرد كلاي، يعني يكون بعدة أصناف. For example يا أما يعني حسب طريقة combination between the polymer and the layered clay، يا أما conventional composites or intercalated nanocomposite. شوف طريقة المزج أو exfoliated nanocomposites. Number 5 inorganic organic hybrid nanoparticles. These are inorganic materials such as silicious cage structure like hybrid molecules of silicon and oxygen mixed with organic materials such as polymers to bond to the organic molecules and to one another, forming large weave through the polymer. The result is a nanostructured organic inorganic hybrid polymer. فنشوف مثلا هذه ال inorganic organic hybrid nanoparticles. فهذا هو جزء ال inorganic اللي هي ال SI وال O، هذا الكيج، وهاي ال R's هي ال organic part. for example هنا نشوف هاي R1 R2 R3 R4 هاي R5 R6 R7 R8. فإذا هو راح يكون يعني hybrid، معناتها مهجن ما بين فهو بوليمر يكون الجزء ال inorganic part هو ال SiO هذا الكيج، ويكون الأورجانيك بارت هي هاي الأرز. example على هذا المثال، هذا النوع من النانو ماتيريالز اللي هي organic hybrid nanoparticles. for example هو polyhedral oligomeric silicious or POSS for short are nanostructures with the empirical formula. بدنا نشوف الفورمولا مالتها تكون متضمنة ال R اللي هي الأورجانيك parts وهي ال SiO, where R may be a hydrogen atom or an organic functional group. Example alkyl, alkaline, acrylate, hydroxyl or epoxide unit. POSS may be referred to as silicon particles consisting of a silica cage core مثل ما نشوف هذا الكيج core, silica cage core as well as other organic functional groups attached to the corner of the cage. POS consists of both organic and inorganic matter with an inner core of inorganic silicon and oxygen and the outer layer of organic constituents, which could be either polar or non-polar. The POSS chain acts like a nanoscale reinforcing fibers producing extraordinary gains in heat resistance. طبعا هذا النوع من النانو بارتيكلز مثل ما قلنا أو النانو ماتيريالز مثل ما قلنا هي بوليمرز اللي هي متكونة من بوليمرز ومتضمنة هذا الهايبريد with inorganic part. هذا فقط يعني هذا الإضافات هاي هي تصير اللي تحسين الصفات. for example هنا تحسين المقاومة الحرارية لهذا البوليمر. Number 6 nanointermediates. These are metal oxides, for example titanium, isopropoxide, metal organic compounds as their
uses in producing nanomaterials by soldier process. هذا النوع من النانوماتيريالز اللي هي نانو انترميديتس، هاي تتولد أو تتكون خلال عمليات تحضير نانو بارتيكلز for example خلال السولجر بروسيس. واحدة من طرق تحضير نانو بارتيكلز هي السولجر، فتتكون خلال هذه العملية، فهي تكون فلذلك تسمى هي النانو انترميديتس. فهذا السكيماتكس فقط يوضح هذا النوع من طبعا هو مو للحفظ، فقط لتوضيح هذا النوع من النانو ماتيريالز. الآن نبدأ with section 5 preparation methodologies، معناتها طرق التحضير مال النانو ماتيريالز. There are two main different approaches for fabrication or preparation or synthesis. The first one is top-down approaches، يعني طرق التوب داون، والsecond one أقول bottom up. Top down start with the bulk materials and cut away material to make what you want، يعني بالضبط مثل عملية النحت. فالبداية يكون من البulk وبعدين towards cut away material to make what you want. طبعا طرق عديدة جدا من ضمنها ال grinding و milling، يعني الطحن، ال nanoethography for example تشمل ال conventional mask، scanning E-beam، I-beam soft nano printing. هاي هي samples للSEM images للطرق اللي SEM images for nanomaterials حضرت بطريقة التوب داون approaches. طريقة أخرى للتوب داون approaches هي laser ablation. for example هذا يعني هنا رسم توضيحي لهذه الطريقة. هنا for example هذا طبعا real example، هاي البulk material هنا تكون inside هذا الكونتينر ويكون هنا liquid يسلط عليه laser beam. فنتيجة لتسليط هذا الليزر beam هاي nanoparticles start to be generated as a result of هذا الليزر beam، فبهذا تتولد nanoparticles. The second is bottom up approaches. bottom up approaches هو يعني عكس ال top down approaches. هنا مثل هذا الرسم يعني التوضيحي للفكرة العامة لل bottom up approaches. For example start with building blocks، مثل هاي الفكرة إنه هاي مثلا قطع من الليجو، وبعدين تبدي تتجمع حتى تنبني الستراكشر المطلوب. ف bottom up approaches building what you want by assembling معناته gathering أو تجميع، assembling it from building blocks such as atoms and molecules. So it's atom by atom, molecule by molecule, or cluster by cluster. أنواعها for example the gaseous phase methods or liquid phase methods. Gaseous phase methods for example CVD chemical vapor deposition and MOCVD IGC or inert gas condensation, MBE molecular beam epitaxy, and MOVP metal oxide vapor phase epitaxy, ALD atomic layer deposition, flame pyrolysis or combustion, thermolysis, and ion implantation. Liquid phase methods for example MSA molecular self-assembly, supermolecular chemistry, CVD or chemical bath deposition soldier process, single crystal growth, electrode position or electroplating, anodizing, molten salt, electrolysis, and hydrothermal. هذه الرسوم هي فقط schematics for some techniques اللي ذكرناها. For example inert gas condensation. هنا for example الجاس مثل ما نشوف يبخر، فالparticles start to condensed يعني تتكثف again إلى nanoparticles
The gas condensation, or IGC for short, process is one of the most known and the simplest technique for the production of nanoparticles, in particular ME يعني metallic nanopowders. الطريقة الأخرى هي for example CVD chemical vapor deposition. هنا طبعا الفابور المواد اللي أريدها يعني تتكون منها النانو بارتيكلز اللي حتكون بالجاس فيس، تبدي تتفاعل together، بعدين تتولد النانو بارتيكلز وترسب على substrate تكون inside هذا الشامبر. الطريقة الأخرى ALD atomic layer deposition. طبعا هنا obviously من اسمها atomic layer deposition، فهي ال deposition يكون layer by layer. هنا طريقة أخرى for example flame pyrolysis or combustion. فهنا for example مثل ما نشوف هاي البارتيكلز هنا نتيجة تعرض الفليم تبدي start to form هاي النانو material or nanoparticle. هاي سكيماتيك أخرى for example هاي ion implantation. الأيون implantation معناتها مثل ما نشوف إنه الأيونز شلون مثل تنبت أو تزرع inside هاي اللاير. عندنا أيضا السولجل process for example هاي بس فقط صورة توضيحية تبدي بهالشكل، يعني إنه هو تفاعل كيميائي بعدين يتحول إلى جل. هذا الجل طبعا بيه يعني more other steps، إنه يتحول إلى جل، بعدين يتحول إلى هذا الجل يجفف، وبعدين يتحول إلى باودر بالنانومتر لينث سكيل. هذا سكيماتيك آخر يبين السولجل ميثود. طريقة أخرى هي الكيميكال باث deposition. أيضا هذا السكيم يبين هاي الميثود. for example هنا عندنا substrate ويصير عليها الكوتينج. الكوليدال synthesis معناتها يكون إنه النانو بارتيكلز هنا تحضر بشكل كوليدال، معناتها محلول مثل محلول غروي أو عالق. The synthesis of colloidal nanomaterials is based on three component system composed of precursors, organic surfactants and solvents. Number 3 احنا قلنا bottom up approaches تكون بالgas phase methods, liquid phase methods, and number 3 solid phase methods, and number 4 biological methods.